Hi, I'm Sohan Roy. Sabarimala issue is burning. Surprisingly, Dr. Vikramaditya has done a wonderful research on this, correlating Sabarimala and Lord Ayyappa with the neurological centers of human brain. You should watch it. Unbelievable. Amazing. He has done a wonderful job, and I know Dr. Satish Vikramaditya for a long time. He is one of the most gifted physicians in the world. നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ വിക്രം ആദിത്യനാണ്. ഹി ഈസ് ദി ഡയറക്ടർ ഓഫ് UFA വേൾഡ്, കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഫിസിയോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ യൂണിയൻ ഓഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്സ് ഫോർ പീസ്. വെൽക്കം ഡോക്ടർ. നമസ്കാരം. Thank you for this beautiful opportunity to talk about something that matters. Okay. ഇന്ന് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ഇഷ്യൂ ആയ ശബരിമലയിൽ എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നു അത് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ റൂളിംഗ് വന്നതാണ് ദാറ്റ് വിമൻ ക്യാൻ എൻറ്റർ ഇൻ ടു ശബരിമല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാണ് വിത്ത് ഡോക്ടർ വിക്രമാദിത്യൻ ടുഡേ. Okay. So first I want to tell that I know some Malayalam. I belong to Tamil Nadu. So I'll try to talk how much I can in Malayalam. So ഈ ഒരു വിഷയം ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ നല്ലൊരു സമയമാണ്. ബിക്കോസ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചില റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. മുഴുവതും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷേ ആ റിസർച്ച് ഞാനിപ്പോൾ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് നമ്മളത് ഈ റിസർച്ച് ക്ലിയർ ആക്കും. പിന്നെ ചില റിസർച്ചുകൾ എൻ്റെ റിസർച്ചിന് മുൻപ് അടിസ്ഥാനപൂർവമായിട്ട് വന്ന റിസർച്ചുകൾ അതൊക്കെ വളരെ ഡീപ്പ് റിസർച്ചസ് that also I'll be sharing. So that will help us in clearing this issue to a large extent. Okay, so it's a basically neuroscience research. The basic research was Vedas, our ancient Vedas have been correlated with our physiology, that is the brain physiology. So that research 1996 vanadana. Now the human physiology has been found to be an expression of Veda and Vedic literature. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ 40 വേദവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഋഗ്, സാമ, യജുർ, അഥർവ, ശിക്ഷ, കൽപ്, വ്യാകരൺ, നിരുക്ത്, ചന്ദ്, അങ്ങനെ 40 വകയും ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇപ്പം നേഡർ റാം എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ്. ആക്ച്വലി ഹി വാസ് കോൾഡ് ടോണി നേഡർ. ഹി ഈസ് എ ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹാർവർഡ്. And he has discovered this in 96. And what it says, he has correlated a lot of many Devathas, Ganapati, Shiva, Krishna, Vishnu, Brahma, ഇവരൊക്കെ ബ്രെയിനിലെ ഏത് ഭാഗങ്ങളെ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇപ്പം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനായിട്ട് എനിക്ക് ചില ഡിസ്കവറീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വേൾഡ് അസംബ്ലിയിലൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സയൻറ്റിസ്റ്റൊക്കെ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കാണാം. ഇത് യു ക്യാൻ സീ ഗണപതി ഈസ് എ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം. യു ക്യാൻ സീ isn't it? The brain stem, medulla, cerebellum, ഇതൊക്കെ താഴ്ന്ന് when you view the brain from the bottom you can see this depiction which our traditional people have called it as Ganapati. And ഇത് വെറുതെ ഒരു പിക്ചർ മാത്രം അസോസിയേഷൻ അല്ല, ഗ്രാഫിക് അസോസിയേഷൻ അല്ല, വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഫിസിയോളജിക്കലി ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് കോറിലേറ്റഡ്. ലൈക്ക് കുറേ മന്ത്രംസ് ഒക്കെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദിസ് മോർ ക്ലിയർ. Ekadantam Vinayakam, one tusk. That is actually correlated with only one side in the blood-brain barrier is open.
So it's very deeply correlated. And similarly, the stars, cosmic bodies, ellam kuda correlate aayittundu. You know the Navagrahas, sun, moon, with specific structures in the basal ganglia. This discovery came in again 2000, where different pilgrimage spots have been correlated with specific neurological centers. The means geographically we are able to locate why the temple is in certain places. The reason. This is an interesting diagram. Can you see there is a picture of brain and also the map of India? Yes. Partly the South India has been extensively correlated now. Now you may ask, idinte basis endana? Vedasile basis enda? ചോദിച്ചാണ്ട് ഋഗ്വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് India's geography is made by the forces of Rigveda. Okay, the India's physiology, I mean the geography, is made by Rigveda. And here, Professor Nader Ram, he discovered that the Rigveda is the basis of the holistic functioning of the brain. Already discovered. So, Bharath, that is brain and Rigveda are related. Now, when we superimpose, you can see this picture more clearly. This is undivided India's shape, you know, ancient. The geography, not the politically mapped one, the real geography. Just see here, if we superimpose the brain, can you see it roughly correlating? Yes. Now this all may look, കാണുമ്പോൾ ഇതെന്താ ഇത് ഒരു തോന്നല അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നും ഇല്ല, അങ്ങനെയില്ല. വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് കോറിലേഷൻസ് ആർ ദർ. ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. അതിൽ ഓക്കെ ഒരുവിധം നിങ്ങൾക്ക് കോറിലേഷൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ എന്തിനാ ഇത് കോറിലേറ്റ് ആയതെന്ന് നോക്കിയാൽ ഉള്ളിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് നമ്മൾ വേറെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ കാണാം. ബട്ട് ഇവിടെ വിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ശബരിമല. So in Sabarimala, actually, if you see, Lord Ayyappa is ruling over the tiger, isn't it? Actually, Sabarimala is a very unique deity in the southern portion of India, and 18 steps where എവിടെയും ഇല്ല. ഇത് ഈ 18 steps അല്ല, ഈ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേറെ എവിടെയും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ പിന്നെ 18 മലകളുണ്ട് അവിടെ, ചെറിയ ഹിൽസ്. അതും 18 നമ്പർ ഇസ് വിശേഷമാണ് ഇവിടെ. ഫിസിയോളജിക്കലി ഹൗ ഡു വി റിലേറ്റ്? ഇതാണ് വളരെ ഡിവൈൻ സേക്രഡ് 18 steps. If you see Sabarimala, the location, it is in the southern, almost southern tip. അതിൻ്റെ ബ്രെയിനിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം. ബ്രെയിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുള്ളത് സ്ട്രക്ചർ? സ്പൈനൽ കോഡ്. ആ സ്പൈനൽ കോഡിൽ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ 18 layers ഓഫ് റെക്സെറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു ട്രാക്സ് ഉണ്ട്. നോട്ട് ദ പോയിൻറ്റ് 18. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വെൻ വി കം ഫ്രം ദ സ്പൈനൽ കോഡ്, then we reach the brain. That junction is where Sabarimala is there. Okay. So adu karanam Sabarimala, that is in the spinal cord, you have 18 layers of rexet. You can see this. So this is the reason we have 18 steps in only Sabarimala. Because down of Sabarimala, spinal cord. Spinal cord la 18 layers are there. Okay. So that is explained. So it is in between the brain, and in between spinal cord. Spinal cord, and Right. exactly center. That location. Okay. So we are transcending the spinal cord level and reaching the brain, lower brainstem. You can see the 18 small hillocks, they say. It's correlating.
These are the names of the 18 hills. Now, why this is present in the western half, Sabarimala, why it is in the western half of the southern India? Now, as we told, the spinal cord has two types of fibers. Okay, you know, as a student we would have studied the information going from periphery to the brain and brain to the body. That which goes from the periphery to the brain goes always in the back, posteriorly. Okay. And that which comes from the top to the periphery comes anteriorly. That is front like fibers ഇറങ്ങും. ബാക്കിൽ പോകുന്നത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ശബരിമല സിറ്റുവേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്രിയോസെപ്റ്റീവ് ടച്ചിൻ്റെ കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രാക്റ്റിലാണ് ശബരിമല ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ട് കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ കല്ലും മുള്ളും കാളുക്ക് മെത്തൈ. That means these are all information processing from the down going up. That's why we have been telling about this. And these fibers go and relay in putamen. Putamen or structure under that has been related with Shani Graha. It's a beautiful finding. This has been done by the original work Dr. Tony Nader. I'll just show you that. It's very important for you to note this point. Yeah, see this. Sun is related to thalamus. Moon is related to hypothalamus. Like that. Saturn is, Shani is related to putamen. Putamen is a structure that actually receives fibers from the bottom. Striatum they call, caudate and putamen. So, that is why Ayyappan is associated as a Shani Parigara Sthalam also, you know. Yes. So, very beautifully correlating. These are the specific structure, Nucleus Cuneatus and Nucleus Gracilis. This neurological center is getting correlated with the spot of Sabarimala. Okay. Now, you can see that all the Shani temples also, no, because going to putamen, all are in the western aspect of India. That means compared to the brain, it is back of the brain, isn't it? You saw that picture. Yeah. And some fibers also ascend, there is ascending fibers from the spinal cord. Some minimal goes from the anterior also. So, we have certain temples in the eastern part also. But majorly if you see Sabarimala and Shinganur, no? In Maharashtra, they are Shani Shingano they call, you know, that's all in the western aspect. And you would have known certainly about this Vahanam, Ayyappante Vahanam, Puliyanalla, adu engane correlate aayadu, means very interesting this is. Ganapati nammal kandulla, Professor Dr. Tony Nader has discovered Ganapati in the brainstem. Now we will try to associate on the same lines. Very deep research is further needed, but now itself you can just see a picture of that available for you. Now, brainstem undalla, nammal brain inde thalbhagam, adu 3 level la cut cheyidittundu. Okay, one is midbrain, pons and medulla. Just see, and this is where this level only Ayyappa Sabarimala is present when we superimpose the brain and the Indian map. Now, can you see in one of the three a symbolical nearness to tiger, a caricature of tiger? We will just see the front face. Okay, so this is the brainstem again. We are cutting and seeing the cross section, different levels. The last one, little resemblance, isn't it? Yeah. Just see further, it will be clear. Just look like a toy tiger, isn't it? Yes.
because it's a picture, but if you see the proper cut section, it could resemble more. And of course, you cannot mistake it with any other animal, something resemblance to. So what we say is, the mythologies of our ancient people, they were not just some stories. They were allegorical representation of truth. They are telling to say something. അത് എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് mythology. So now you saw the Ganapati is present in the brainstem. So അതേപോലെ അയ്യപ്പനും lower medulla അവിടെയാണ് correlate ആവുന്നുണ്ട്. സോ അത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ന്യൂറോ സയൻറ്റിഫിക് സത്യങ്ങളാണ്. ഈ സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാടും ഒരു കഥയായിട്ട് കാണരുത്, ഇല്ല വേറെ ഏതോ കാരണത്തിന് വേണ്ടി വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. It could be a very specific health related cause that they kept those things. Then we'll just see. So about the reproductively active age group of women not allowed, that is small explanation is available. Yeah, if you see in the women's hormonal life cycle, before the menarche puberty, you see what the estrogen level, what we see in the red is estrogen level, low. During the active period, the estrogen levels are raised up, and this is during the menopause, and then again it goes down. Now, this is very significant. No other temple tells women to avoid coming to the pernix or the sanctum during the reproductively active phase. Why? See, we saw that the tracts, the ascending tracts which are correlated with Sabarimala, which is the junction there, they all are related to putamen. Putamen is Shani Graha. So the Shani vibrations are maybe present from the cosmos more in these geographic spots. So what happens? The putamen could be related with estrogen levels, maybe in a wrong or in an opposing manner. We will see that if estrogens influence putamen, then means that's why they are telling women during the active phase where her estrogen is high not to come there, because those vibrations could have an interplay. We will just check. See here, we know general knowledge that sex hormones are affecting the neurotransmitters in the brain, okay, and specifically, see, they affect the neurite outgrowth, synaptogenesis and other facets. Now, even cognitive functioning can be affected by hormones, the estrogen, female sex hormones. Now, one thing I want to just notice, these sex differences, or the hormones responsible for the differences. Estrogen is primarily the female sex hormone. So they can affect the caudate putamen, that is the striatum, can be affected by these hormones. So what I am trying to hypothesize is that the estrogens, interplay of estrogen with the vibrations of Saturn, which could be more in these spots in specific dates also during the season or the festival season. So that is why our elders could have told the women not to visit during that particular age group. So it is not maybe a random act of discrimination. It could be a biological need that they have expressed. But were there, ഇപ്പോൾ ശബരിമലയുടെ വഴിക്ക് വരുന്ന, as you showed, there are other Dharmashastra temples too coming on the same western side. So അവിടെ ഇതേപോലെ, I mean, I don't know about those temples, but അവിടെ അതേപോലെ കയറാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടോ അവിടെ? See, only the Sabarimala actual spot
the restriction is very severe, and we can understand that. But why is it that? Because it's in the but how is it in the okay, your hormonal estrogen is affecting the pitumen. Pitumen. There is a reaction we have learnt scientifically. Right. So how is it affecting the temple? That's what. See, we understand that already the correlation has happened. The geography is correlated with physiology. That discovery, in deeper, it's available in our website. And we know that the Vedas have been associated with the physiology. That is the number one discovery by Professor Tony Nader, who is highly acclaimed to have done this work, which if you read it, you will understand that it is not a mere correlation in a superficial sense. No, it's very deep. One example I can give you, Patanjali Yoga Sutras, the number of sutras exactly matches with the gyre in the brain. It's very deep. 40 aspects of Vedas have been matched. So that's why we propose a reason, a valid reason that there could be some biological interplay between the geography of Sabarimala and the females during that age group. So it does not affect the temple in any way, but the persons, it could be both way. See, the whole physiology, the cosmos is not alone. If we get affected, the cosmos also get affected. So collective stress can cause problems in the ecosystem. So it's both way. But one thing we should understand is the rules of tradition has not been framed just for some small purpose to make one person feel inferior or let out. It's not to make the reason was not supposed to be that, because every tradition has always valued the fairer sex and they have kept in a great pedestal. So if they have done something, there should be some scientific reason concerning the health of the society, the ecosystem and the individual. True. But right now, I know most people would compare. Most people are comparing actually this gender discrimination, as they say, because I still have not come to a decision on this yet, but the gender discrimination along with the fact that caste system and the caste system ippozhum nelavilil nadakkunnundu. I am not for it at all. Personally, we say that. Nobody is, yeah. But I think 1930s law, if I am not wrong, adile Guruvayur Ambalathil avaru endha paraya taalna jadikare kettirunilla. Pinne adu kazhinjittana a proclamation came out and they decided to go for it. Adayathu ella Hindu idilulla religion ulla aalkarkkum keram. Angane nokki kazhinjal അതുപോലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ കാരണം നമുക്കൊരു സമസ്യയുണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ. ഇത് ചില തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അടുത്തുള്ള സമയങ്ങളിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ such a thing does not affect വേറെ അത് പേഴ്സണലി എഫക്റ്റ് ആവുന്നല്ലാണ്ട് ഒരു ഹെൽത്ത് റീസണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലൊരു ഇതായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. സോ that's why people are comparing this to the women entering. Because adine affect ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ how is this affecting? That's right. Some other roles could have been socially evolved, not scientific. True. But these things, some things like gender, see why Sabarimala temple allows people before puberty and after menopause. So there I thought there should be some science. Avada idu after menopause ano or after 50 karanano? Because I've heard both ways. True. That's actually they're trying to make it simple when they say 10 to 50. Okay, because 50 kazhinjavaru there are still women who might have not underwent the menopause. So ideal is they should tell before periods and after period stops. So anganeyulla oru level il verumbo
if you're saying this is affecting the women, because even I've seen different interviews of doctors talking about the magnetic force and adu karanamanu. It needs to be researched, but what നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ട്രഡീഷൻസ് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല. അതിൽ സംതിങ്, see, such researchers are there existing. Vedas, 40 aspects of Vedas have been correlated by വിദേശ ആൾക്കാർ, ഇന്ത്യൻസ് കൂടെ ഇല്ല. ആ ബുക്ക് നിങ്ങൾ വായിക്കണം, ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് വേദ ആൻഡ് വേദിക് ലിറ്ററേച്ചർ. മോർ ദൻ 300 pages, 290 pages ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് സയൻസ് ഇൻ വേദാസ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ റിസർച്ച് ഇല്ലാതെ പല നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം, ഒരു റെഗുലേഷൻസ്, അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് മാറ്റാൻ അത് അത്ര സയൻറ്റിഫിക് അല്ല. നമ്മൾ ഇനിയും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച്, ബിക്കോസ് സച്ച് റിസർച്ചസ് ആർ ദെയർ, വി ഷുഡ് ടേക്ക്, മേ ബി വി ക്യാൻ പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് to the right people and have a panel, many doctors and scientists, and then arrive at a decision. That will be, I mean, more scientific and reasonable. Okay. That's അതാണ് ഈ റിസർച്ചിൽ കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സത്യമാണ്. ഈ ഇക്കോളജി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് പല ക്ഷേത്രങ്ങൾ കോറിലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ getting back to the presentation. It's almost the hormonal factors, all this is the explanation which specifically says. So how is it affecting us women again? Hormonal sambhavam, okay, estrogen is... Estrogen is in the peak now. What happens? Estrogen is found to affect the neurotransmitters in putamen. So how does it show out? They say it could be change in behavior, right, or at cellular level also the person could become, weaker, or change in cognition, your perception will change. So something gross could happen in one's health, which is negative. If it is positive, they would allow it. The estrogens could be the cutting edge, or many other hormones could be there. But what as of now we can see the level of estrogen rises after the puberty and then completely descends after menopause. So this period only they are telling not to come. And we now know that estrogen has effect on putamen. And putamen ശനിയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. And ശനി പോകുന്ന ട്രാക്റ്റില ശബരിമല ഉണ്ട്. ശനി ഫൈബേഴ്സ് പോകുന്ന ട്രാക്റ്റില ശബരിമല ഉണ്ട്. So there could be ഒരു magnetic forces or cosmic forces, especially during the festival times. So that will aggravate individual health. കുറേ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് എഫക്റ്റ് ആയാൽ അത് കോസ്മോസിലും റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും. So it's a two-way. So till this is clear. That's it. That's all. A small introduction to a great body of knowledge. ഇത് ശബരിമല അയ്യപ്പനോട് കൂടി ഈ നോളജ് 1996 ഡിസ്കവറി ആയതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇത് പോയി ചേരണം. പിന്നെ ഇതെല്ലാവരും ഈ ബുക്ക് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് വേദ ആൻഡ് വേദിക് ലിറ്ററേച്ചർ എല്ലാ അമ്പലത്തിലും പിന്നെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവണം. ബിക്കോസ് ഇത് വളരെ ഒരു സത്യം പല ആയിരക്കണക്കാന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നോളജ് വേദാസ് ആൻഡ് the modern science has met, as Swami Vivekananda has told. Science and religion will meet one day. So that great time has come now. So this is the humble contribution to make this as a good opportunity to spread knowledge, true knowledge. Okay. Thank you, Doctor, for being with us today. Thank you. Thank you so much. Thank you all.